Hi everybody and welcome on board. Welcome back to another of my late night streams. And I'm doing U-Boat again this time. Yeah, my favorite actually. And yeah, you see it's winter. If you look at the date, it's the 11th of January and we are in the year of 1943. So we are more than 3 years into the war. And yeah, that's what I'm doing here. I'm doing the complete walkthrough through the whole campaign. I started at the very beginning of the war with, starting here at the port of Wilhelmshaven back in the year, September 39, beginning of the war, starting with a tiny Type 2 submarine, low range, low fuel, low maximum speed, few torpedoes, and started to earn my merits in the North Sea and the closer parts of the Atlantic. And yeah, step by step I earned my merits, and now I am finally the proud commander of a Type 7C. On the way, we transferred to the port of La Rochelle. We did missions in the middle of the Atlantic, finally got access to milk cows, and by this could solve missions on the other side of the Atlantic. We successfully ended Operation Drumbeat. We successfully did the attack on Aruba, and after returning from Aruba, we retransferred to the flotilla of Bergen, where we are right now. We are just getting out of Bergen in Norway, which was occupied by Germany back then, and we are going for the Arctic Convoys, for our first Arctic Convoys mission. So it's one of these classical tonnage things. For the first level we have to sink 50,000 tons of merchantmen. For the second level probably 100,000, and for the third level 200,000. So I'm very curious how it would feel to do these missions up there in the Arctic, particularly now that it is winter. It's first half of January still. We refueled, we sent our crew on a shore leave, so discipline is alright. Refueled. Let's check if we did everything right with the storage. We should have a full torpedo complement. Yeah, very good. Yeah, actually we didn't fire any torpedoes on the last mission because our job was to destroy targets on the shore with our deck gun. By the way, just to mention it, in the stern here you see in the tube 1 T5 and in the spare storage also 1 T5 torpedoes. These are sound-seeking torpedoes. Pretty comfortable to have. Yeah, they're relatively rare to get, and so it's nice to have them in the stern positions just in case you might get set up by an escort coming in fast from the stern. You would never be able to hit it just with a conventional torpedo. And the sound seekers, they're relatively safe in such a situation. Fire the stern torpedo, sound seeker, and kill any escort that is pursuing you. I did that several times and it almost always worked out. Bit of water in the bilge, so somebody could please turn on the pumps. We could increase speed to cruise speed.
So everything quiet on the northern front for now. And yeah, we see it's relatively shallow around here. Yeah, but uncritical. Yeah, now let's add 2 hands to support our officer of the watch, Mr. Arlos, who is caring for the engines, and Mr. Arlos with 2 hands of support. Jointly they can reduce the fuel usage by 30%. Yeah, by kind of tweaking around with the valves and settings of the engine to optimize it. Let's take a little look at the galley and the stores. Yeah, we actually do have more stores than we need. Let's transfer that back, because at the moment we don't really need that food variety. But yeah, we can still offer it, so it doesn't do harm. Problem is, when you offer more food, the overall consumption increases. But also discipline increases, but that's not our issue at the moment. So in principle, we wouldn't need to offer different food. Yeah, I used to do a new save game for each newly started session. So W2, 5, 4. Here we are. Yeah, guys, there are already a few people watching, so welcome. Glad to have you as a guest in my stream. Let's now see that we do a little bit of time acceleration and get ourselves out to the mission area. Yeah, on the last mission actually we lost 2 hands. There was an air raid and we were quite badly hit in that air raid. But yeah, I actually got 2 new guys back on port, and I adjusted the watch schedule and the squads, and we should be alright again by now. So 2 new sailors, and additionally, let me mention that, yeah, in principle, all my officers are old salts and they are completely leveled out, maxed out in their skills. And this is why before the last mission I exchanged my bosun. So my high experienced bosun gets some missions of shore leave, and instead I assigned a fresh, new and unexperienced bosun in the hope that I might be able to level that guy up just as well, so that I have spare officers in case that later in the war bad things happen and I lose officers. And the same for my second radio man. So Mr. Strauss is the new guy. So 2 new guys on board in terms of officers: Mr. Schultz, the bosun, and Mr. Strauss, the second radio man. Hey, removed koala. Great to have you in. Good evening. Yeah, everything is fine, thanks.
I hope you're fine just as well. Yeah, so we're doing fine. Actually, the children are gonna go to school, back to school tomorrow. They had winter holidays till today. So, yeah, they went to bed not in the best mood. Having to go back to school tomorrow. Yeah, but in principle, everything is alright. Yeah, it's a few days since I had my last stream, so I hope you had good time since then. It was Saturday night, right? Yeah, I had a bit of work to do, and today I had some presentation, which went quite okay, I would say. But there was a lot of work over the weekend already, and now Monday, Tuesday, and also this morning. I was deep in preparing and collecting data and things for that presentation. And tomorrow I'm gonna do home office, which means I can sleep a little bit longer, which means I can afford to do a little bit of streaming tonight. Yeah, we're getting very close to the shore. I pretty much like how they did that graphically. Of course, it's not too detailed, but yeah, considering that this is a naval simulation, I really like how they graphically implement the shores, the harbors, the harbor towns. I think that is really well done. Yeah, let's carry on with the time acceleration. I'm not quite sure what the risk level is up there to run into enemy air patrols. Yeah, we will see. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Yeah, that's so close. If you compare it to our previous missions, which were on the other side of the Atlantic, and it took us a week or something just to get into the mission area, this is very comfortable around here now. It's just a day of sailing. So we should have very long nights around here. Yeah, should be dark most of the time at that time of the year. Hi guys, I just see the number of watchers going up. Welcome. Great to have you in. Don't feel pushed into anything. Just lurk if you like to lurk anonymously, perfectly fine. I'm always happy to just have a few people watching. But of course, interaction is warmly welcomed just as well. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Natürlich, Herr Convoy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. 10 o'clock. Yeah, I'm playing. Oh, yeah, the moon. About to set already. Is it about to set? Yeah, probably. It's northwest. Hey, Josh. Good evening. Yeah, I hope that I get some tankers up here.
This is the first time that I'm so far into the war, so also the first time that I do these northern missions, Arctic missions, so I'm very curious how they would feel. Problem is that it's mid of winter, so up here we will have, yeah, a night time the whole day, and I have to, yeah, take into account that I will probably mainly do dark, yeah, well, I would say nighttime approaches, but actually also at daytime it will be dark. At daytime it will also be nighttime up here. Carrying on. Yeah, how are you, Josh? I hope you had a good few days since our last stream. It's getting foggy by now. Ich benötige hier etwas Unterstützung. And there we are almost there in the mission area. Auf diese Koordinaten setzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. So 6 o'clock in the morning, Ich benötige hier etwas Unterstützung. and of course still completely dark. Yeah, same for me. So just the Thursday and the Friday ahead of us. Yeah, I'm fine. Patrouillengebiet erreicht. I'm perfectly fine. Had a busy first half of the week preparing some presentation that I had to do today, but everything was going all right. So, yeah, perfectly fine, no complaints, and tomorrow I can do home office, so I can sleep a little bit longer and can afford to do that late night stream. So we reached the patrol area. Ich benötige hier etwas Unterstützung. As Mr. Hinrich is manning the passive radar detector, we have to send Mr. Strauss Funkraum besetzen. to report to the headquarters that we have reached the mission, the patrol area, and that's good because he will get a few experience points for that. See the fog. There he is sending the message. Funktelegramm And gesendet. yeah, 5 XP. Better than nothing. But he can go back. To Offwatch and get some rest. Okay, alright. Yeah, we had a pretty cold period here just as well, but, well, cold period if you compare our usual climate here. So the last days it was -5 degrees in the morning and around, yeah, below 0 degrees Celsius, I mean. Just below the freezing point of water over the whole day now for quite a few days, and it's pretty cold since 3 weeks. Yeah, we aren't used that around here. For you it might be a bit ridiculous if I say -5 degrees is very cold, but around here it actually is. Hey, not wet, just cold. Great to have you in. How are you doing? Great to see you. Yeah, hope you had a good first half of the week.
So now our job is to sink 7,000 tons of merchantman or travel 1,200 miles inside this marked area. Now the old chase is gonna start again. Let's get onto the northern course for a few miles and then we are gonna do the first hydrophone check. Okay, now, well, come on, it's 2 o'clock. So at least we have a bit of daytime right now at 1:45. But yeah, in the fog there you see that in the west, or actually so far in the north in the winter, the sun sets pretty far in the south. And I love that they do simulate that so realistically. So up here, if you look at our direction, it's south-southwest and we see the faint flat sun there and it's just about to sink. So sunset is something like 2:30 up here. Ah, great, off work, so long weekend. Yes, yeah. Yeah, good for you to have the rest of the week off. End of January. I don't have the exact date in mind. Maybe someone of you in the chat. Does anybody have the exact date of the update? I just have in mind that it is end of January. Yeah, we are all pretty curious. Carry on a bit. A, E, F, B, E, F, B, C. It's all A, okay. A, F, A, E. AB, F, okay, that's an enormous area, which is now our mission area. I mean, our mission area is pretty clear, that's this one, but sinking ships in all these designated squares will also account for this overall Arctic Convoys mission, and not only ships being sunk in the square, but for the particular mission, I think, yeah, even not for the particular mission, I think we have to sink the ships in the square. We just have to reach that square once before we start sinking, then every ship we sink afterwards will account for the mission. Yeah, 26th, okay. Yeah. Yeah, I'm so curious. But on the other hand, I'm a little bit like, it's a pity, because when the update drops, I'm gonna drop this stream here. I mean this this playthrough and start a new one. And I really grew fond of my crew, of the boat, and of the whole playthrough of that campaign. But yeah, I'm pretty sure that the updates will not be compatible with old saves, so we are gonna start anew. Let's see. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. So, let's do a hydrophone check. Auf 50 Meter. Depth around here. Yeah, okay, it's pretty deep. 2,500 to 3,000 meters depth. In the fog.
Yeah, what do we have? Mr. Schultz just opened the valves. 2 crewmates have manned the depth steers. Off-watch crew has assembled in the fore torpedo tube in the fore torpedo room to give additional diving ballast. And the ballast tanks are flooded, so we should go down any second. Auf E-Motoren wechseln. Meter. 40 Meter. Okay, there we are at 50 meters depth. As I gave that order of the standard procedure of hydrophone check, 50 the crew Meter. brings the boat down to 50 meters, stops the engines, and now we are gonna listen. Particularly here, Mr. Strauss is listening. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Bestätige. Okay, wind speed is relatively low, 7 knots. So what maximum range do we get? 80 miles. Yeah, that's alright. I mean, this is an enormous range. So as speed, as sound travels with enormous speed underwater, in the water, and over enormous ranges. This is why we have this very large detection radius with the hydrophones. So just within this radius of 90 miles, we should be able to detect any moving propeller. Yeah, in my youth I was doing dinghy sailing, and yeah, it's so impressive if you sail close to a large transport ship, large merchantman. It's so amazing what sound you actually get. You get the hull of your dinghy resonate to the sound of the propeller. And yeah, there you really get a feeling how sound is transmitted via the water. 45 Meter. Herr Kapitän, No contacts yet. No contacts. Yeah, that's it. This is a bit of a matter of patience. Now we have to patrol the area, doing hydrophone checks now and then. Well, this is the prize that this is a real open world game. You don't have scripted encounters, but there are convoys, real convoys moving on the map along their paths, and you have to find them. Mr. Keller and Mr. Strauss at the hydrophone.
that fog up there bad weather, so down here it's very dark. Our propeller is quiet, we are not moving to have a larger detection radius. There we go, back to the surface, below the tanks. Tuning up the engines again. 40 Meter. We are back in the heavy fog. Yeah, and there through the main hatch, the deck watch is approaching the conning tower. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Okay, next hydrophone check. Tauchen auf 50 Meter. 10 o'clock in the evening. So completely dark by now. Have I mentioned it? I'm playing at almost maximum difficulty level, including dark nights. Let's see if we are more lucky now with that hydrophone check. Aktuelle Tiefe 5 Meter. Auf E-Motoren wechseln. Ich erwarte Ihre Befehle. 25 Meter. So, any contacts? 25 meters, going down to 50 meters depth. Meter. Meter. And engines being stopped to be quiet.
tanks being completely filled. Yeah, no, please don't stick to the hydrophone, please. Herr Kapitän? Nothing to be heard at the moment. But at the moment it looks like there is just silence surrounding us. Yeah, our bosun on off watch, Mr. Grade, our chief engineer, also on off watch, Mr. Strauss, second radio man, and Mr. Schneider, our second engineer, second mechanic. They just have started their off watch of 8 hours. And the off watch crew trying to relax down here. Yeah, when you switch to the long range detection, there is so much noise. And there we are, going back to the surface. Haven't detected anything. Aktuelle Tiefe 40 Meter. Yeah, we are blowing the tanks, getting back up. Probably they are already blown. Yeah, no, not quite. So, water is now 20 Meter. being pushed out of the ballast tanks by the compressed air stores that we have. So that's so important that you always have your air stores refilled, and the crew knows that. So whenever you go back to the surface, one of the crew hands has standing order to turn on the 2 compressors, diesel and electric compressor, to quickly refill the
compressed air resources. Yeah, you never know. There might just be any minute an air raid coming in which forces you to dive, and then you want to have full compressed air stores. Kurs setzen. Ich benötige hier etwas Unterstützung. Jawohl, Herr Kanoy. Okay, let's do another Tauchen auf. hydrophone check. 50 Meter. Yeah, Bell's tank's being flooded again. Yeah, this is just routine now. Doing hydrophone checks something like every 6 hours and hoping to pick up some signal of some prey. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Yeah, by assigning one crewmate to support Mr. Hinrich at the hydrophone, you increase his hydrophone range, his listening range slightly. I think by 25% even. Ja? 40 Meter. Down we go. Aktuelle Tiefe 50 Meter. Meter. Again, we covered that enormous range with a radius of roughly 90 miles. The sea is completely quiet up there, 4 knots of wind speed. That's almost nothing. So the more silence we have up there, the larger the detection range actually is. So we should really max it out. Yep, to 90, more than 90 miles of detection radius. Any moving propeller within this radius should be heard by us. Meter. Wie lauten Ihre Befehle, Herr Kanoy? Yeah, Mr. Henrik at the hydrophone. Please listen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen.
Yeah, what is this about? There is convoys going this way here to Russia to support Russia in their war efforts against the German Reich. Yeah, I remember what my grandfather once told me about what he thought when he got the orders or heard the orders that war against the Soviet Union has started. And yeah, he said that he was pretty impressed by the size of that country and thought, how should we ever be able to conquer that one? And yeah, actually, that was a mad move by a madman back then. So it's 5 o'clock in the morning, although up here we are far, far away from sunrise. My guess is that the sun rises only at 10 or 10:30. No, okay, no signal all the time. And after 5 minutes, we blow the tank and getting back to the surface. Yeah, it doesn't help if there is no convoy around. There is Aktuelle no Tiefe action. 40 Meter. Mr. Scholz opening the valves to blow the tanks. So, opening the valves of the compressed air. And Mr. Schneider being busy all the time on the maintenance of the torpedoes. That's his main job. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Yep, back to the surface. Still in the darkness. Yeah, I didn't consider that when I decided to do the northern missions, the Arctic missions. I actually didn't consider that we would have night all the time. Yeah, but to sink all that tonnage within this mission, that will take months, so we shouldn't be worried. Sooner or later we will have also the nights being a light. Torpedorohr 2 gewartet. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Jawohl, ich kümmere mich darum. Kurs setzen. Wird erledigt, Herr Kaloi. So on we go. Till 10 o'clock, change of watch. And let's wait until we are heading back south. Here we are
And let's do another hydrophone check. Auf 50 Meter. Okay, it's 1:20 and the sun is just about to set. 1:20 in the afternoon and we have sunset. Meter. 40 Meter. 2 gewartet. 50 Meter. 45 Meter. Wir saßen stundenlang auf dem Steg und haben geredet. Ich vermisse diese Gespräche. Yeah, okay, that that sailor was remembering back the time when he was going for fishing with his father, sitting there for hours and just talking. Yeah, that's, I don't know. It's not an important part of the game, but I quite like, 50 Meter. somehow I quite like these commands. They could vary it a bit more maybe, but it somehow gives a bit of a nice atmosphere. Aktuelle Tiefe 45 Meter. 45 meters and any hydrophone contacts. Here we are. Wind speed just 5 knots, so it's very quiet up there. Torpedorohr 3 gewartet. Yeah, we do have the maximum detection range, haven't we? Yeah, more than 90 miles radius. But still, no contact. Herr Kapitän?
too much noise to really hear something. Anblasen. Meter. 20 Meter. Auf Dieselmotoren wechseln. Herr Kaloi, wir sind aufgetaucht. Alright, there we are, back to the surface. And we have some daylight still. But yeah, the sun is really about to set. And yeah, so sunset around here is 1:30 in the afternoon. Or maybe you should say 1:30 at lunchtime. So there is only something like 3 hours of daylight. 3 or 4 hours of daylight up here. Yeah, pretty amazing. And even the more amazing that they actually have that implemented in the game. So guys, but if I listen to myself, I recognize that I'm very tired. I had quite some busy 3 days in the first half of the week, and yeah, now we were only 1 hour into the stream, but yeah, I'm just getting tired. I really have to go to bed. So let's see if it's still worthwhile to loot some, to raid somebody. So let's go for bombing Fritz. He's playing War Thunder. Yeah, let's give him a little raid. So he gave me a raid last week, so let's return that favor. And I would be very happy if you would stay in the stream just for a few minutes to actually do the raid now. Let's go for bombing Fritz. Herrlich. Wir fangen erstmal mit dem Modus an. Also mit dem anderen, mit dem Bodenmodus. Josh, vielen Dank für den Raid. Herzlich willkommen. Hast du erstmal deinen Raid mit Wow vorangekündigt?
Josh Slocum hat 4 Passagiere ran. Guck mal, du bist Josh Dankeschön. Slocum und ich fahre den Locus. Weil ich das wusste, dass das jetzt passiert. Ich hoffe, ihr hattet einen feinen Stream. Herzlich willkommen. Machen wir noch mal eben Shoutout für dich. Ich weiß nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen hatten, aber ja hier Pazifik sollte irgendwann auch in Guild 2 oder in Guild 2 kommen. War das in Korea oder so als Teil davon? Und ich Also- auch schon gedacht, aber also Pazifikkrieg und dann mit einer Corsair auf dem Flugzeugträger landen, bei schlechtem Wetter, ich bin echt interessant. Also mein letzter Stand war, dass sie gesagt haben, dass die japanischen Flieger halt so schlecht dokumentiert wären und dadurch so schwer umzusetzen wären. Mal ganz davon abgesehen, dass du in EL2 ja auch die japanisch beschrifteten Anzeigen nutzen können musst. Dass sie sagt, dass das halt einfach extrem schwierig wäre. Das ist natürlich ein super interessanter Kriegsschauplatz im Zweiten Weltkrieg. Und auch nochmal von den Fliegern komplett anders. Aber ja, weiß ich nicht, ob wir das so weit sehen werden. Es gibt ja auch nicht so viele davon. Also Amerikaner gibt das ja mehr. Ich habe nichts getan an jedem. Ich sehe ihn nicht, ich sehe ihn nicht! Ist er tot? Ich glaube, er ist tot. Er ist geplatzt. Ja, er ist geplatzt. Der Freund hier neben mir auch. Der Sound ist links von mir. Bitteschön. Danke dir. Ja, Ich fahr vor. Ich pushe. Guck mal, ob ich von hinten okay, komme. ich bin hinter dir. Warte. Berzo hat was gefunden. Geschossen. So 100. Okay, wir kommen. Zieh dich an. Nein. Da ist noch ein Tiger, Jagdtiger. Ich habe ihm in die Moon geschossen, habe ich keinen Schaden gemacht. Macht nichts. Cool. Von wo? Von wo? Links, links, links. Ja, ist auch geklärt. Ich muss hier weg. Der, Kommandant. Breach ist orange. okay, ich probier's. Der ist weggefahren. Versuch's auch nochmal. Er guckt dich Der ist an. nicht weggefahren. Kein Durchschlag. Ich hab Durchschlag. Hab keinen Durchschlag. Der ist von weg. uns. Ich muss nachladen. Bleibt bald dran hängen. Nein! Oh shit! Wow! Oh mein Gott, der ist abgeprallt. Ich muss nachladen. Ich muss Feuer löschen. Wow! Auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein. Nein, 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 nein. Oh, Scheiße. Ah, Ah, das ist der mit ihm auch gespielt, aber ich wusste nicht, von wo der kam. okay. Der wird platzen. Das gibt Rache. Großartig, ziemlich spektakulär. Haben Mordlander noch nie selber gespielt. Was gab's denn bei euch zu sehen, Josh? Dann herzlich willkommen. Mordlander spiele ich immer so einmal die Woche. Immer am Dienstag, immer am Mittwoch, Entschuldigung. Und Ein Flugzeug. weil es hier zum Beispiel sowas gibt. Sagtest du Feindflugzeug? Ja, ich höre was. Ja, ist bejagt. Zum Jagdpass. Ja, ich guck mal, was ich machen kann. Ich steige. Bist du hier selbst Fallerfette, Werzer? Oder hat niemand das gesagt? Ja. HEVT. Ja, dann Warte. alles klar, ich bringe ihn dir rüber. Moment mal kurz. Geschossen. So, jetzt aber. Aber er hat Schaden bekommen, ne? Ja. Ja, der brennt schon. Wow! Ich höre eine A2D. Ach nee, das ist Mate. Ja, also ich höre eine A2D1. Ich habe vergessen, es ist in Amerika. Mal. Den Ja. hat er aber getroffen. Was blickt mich hier an? Jungs, Hilfe! Och Mann! Wo bist du denn? Ja, ich bin über euch. Ach so, ja, wir sind unter dir. Ja, das ist mir aufgefallen. Kamikaze Jetzt noch? Banzai! Ja.
super. Wow. Meine Tragfläche hat die Bombe mitgenommen. Mir fehlt eine Bombe. Na super, das hat ja gut geklappt. Ach Mann, ey. Da will man doch nur einmal sein Klo abwerfen und dann sowas. Gut, was spielen wir als nächstes? Ja, der Russe packt wieder seine Aimbots. Ja, der Russe packt seine Aimbots aus. Wieso habe ich hier doppelt Musik? Verstehe nicht. Egal, wir machen weiter. Okay, wir weiß nicht. So, einen habe ich. Wow, das war Overkill. Jetzt hast du eine F104, ja, ungefähr. Ne? Sieht zumindest sehr ähnlich aus. Ja, ist klar. Der Typ schießt mich über die gesamte Karte einfach weg. Ja, mit dem M53, 59 oder dich ja nur einmal treffen. Während er am Spawn steht, der tiefer liegt als alles andere hier. Naja, du bist ein Flugzeug, also... Aber ich war auf Bodenhöhe. Ich weiß nicht, Arktos. Dann hätte er dich ja nicht treffen können. Das ist ja meine Frage. Also ich habe auch gesehen, dass du am Ende auf Bodenhöhe warst. Davor war ich auch auf Bodenhöhe. Es muss dieser Ja, Bullet-Drop ja, sein, ja. von dem die Leute sprechen. Ja, habe ich auch schon mal gehört. Das Match ist noch nicht gegessen. Der haut ab. Jetzt runter, oder? Wir nehmen A ein, okay. Interessant. Kette gelb. Hurks! Ich komme hier nicht an dem Panzer vorbei. Interessant. Okay, das war's. Luftalarm! Das ist doch unsere, oder nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube doch, unsere Leibwand. Ja, waren ja 262 nicht. Aber die jault ja nicht so. Die kriegt Komm, ja wir anders. helfen mal den Kollegen hier. Wow. Schneller, D34, schneller. A ist unser Mate weg. Mensch, dem habe ich jetzt locker nach 2 Sekunden gespart. Ja, dann mal wieder auf zu A. Die hat AMX-10 noch gerade was gekillt, oder? Ich hab's doch gehört, wie die... Mit? Da waren die Piloten auch auf Bodenhöhe. Ganz dünnes Eis, Leute. Ihr wisst ganz genau, dass hier F104 Shaming komplett verboten ist. Luftalarm. Hier vor mir irgendwo. Rennt. Oh, lebt immer noch. Junge, jetzt sind hier 8 Leute, wirklich. Auch die Tatsache, dass eine Flugabwehr in einem schweren Panzer einfach durchschießen kann, ist so ein lächerlicher Schmand. Terrain, terrain, terrain. Wir terrain, brauchen hier terrain. positives Pull Feedback, up. Arktos. Pull up. Das kannst. Wie kann eine AMX-13 mich frontal töten in einem Heavy Tank, wo sogar Panzerjäger, die dafür gebaut sind, schwere Panzer zu jagen, Probleme mit haben? Weil die, Das kannst du mir doch nicht weil das erzählen. ein Fahrzeug aus den, ich glaube, 60ern ist und du ein Panzer aus den 40ern fährst. Ah, und weil der Panzer aus den 60ern, weil da 50 mm Panzerdurchschlag ja mit dem Faktor 10 berechnet werden, Nein, kommt er durch, weil, der Panzer weil in der Realität ein keine Flak auf die Idee käme, einen mittelschweren Panzer, selbst wenn er ein bisschen veraltet ist, hoppala,
Weiß nicht, ob wir hier stehen bleiben sollten. Frontal anzugreifen in War Thunder, der dich aber sprayen kann, bis er den einen Punkt bekommt, wo er durch deine Luke irgendwie durchschießen kann. Oder wo das Spiel einfach mit dem Berechnen der Hits nicht mehr hinterherkommt. Und er einfach sagt, ja, das geht jetzt halt durch. Hey, das wollte ich machen! Oh Mann. Nein, ja, Teammates. Luftalarm? Okay, ich seh's. Oh, schon weggemacht. Schon weg. Kämpfen einfach mal in QA, oder? Alles klar. Mal. Der war auch einfach komplett silent. Die verbündete Flak war so laut, dass ich das Flugzeug nicht gehört habe. Hallo, wer zur Fuß siehst du aus mit deinem dicken Rohr? Es ist schon lächerlich, dass du 3-4-1 durch so viel durchschießen kann. Du, das Problem, Alpaka, ganz ehrlich, ist nicht immer der Durchschlag, sondern dass die Flakgeschütze hier halt alle mit lauter APDS-Gurten rumfahren. Was sie in der Realität natürlich nie getan hätten, weil... Wozu? Wozu? Deren Auftrag ist ja jetzt nicht irgendwie in den Frontalangriff auf lauter Panzer zu gehen. Ne? Aber hier, wenn du einen Felgen dabei hast, nimmst du natürlich APDS lieber mit. What the fuck? Da ist ein AMX-13. Hinter mir. Der und fertig jetzt. Den habe ich aber auch null gehört. So, was nehmen wir jetzt? Die 26, oder? Oder nehmen wir den M26? Ich habe ein Problem. In meinem Rumpf steckt ein Panzerturm und ich werde ihn nicht los. Einfach weiterfahren. Wie Sie Irgendwann- sehen, Fritz? Ich habe mich selber dabei. Du siehst ein bisschen schwanger aus, Arktos. Ja, das ist so entstehen neue Flugabwehren. Das ist was nicht. Also du steckst in dir selbst? Okay, das ist ein bisschen... Ja. Naja. Cringe? Das Schon ist ein bisschen, mein ne? Turm von vorherigen Leben. So. Ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Maus, oder? Was halten wir alle davon? Maus klingt gut. Maus klingt gut, oder? Kann man mal machen. Mauf. Oh nein, nicht zu Battle, oh Gott. Fast das Falsche geklickt. Ich fühle das zwar jetzt noch nicht so ganz, aber okay. Ich habe so langsam das Gefühl, dass das Spiel gerade ein bisschen rumspackt. Aber schauen wir mal. Wir beobachten das nochmal. Mindestens eine Runde noch. Arktos mit Essen spielt man nicht, sagt Hörnchen. Warum das denn jetzt? Ich könnte mal diesen Zipfel durch einen fleischfarbenen jetzt ersetzen. Dann würden sich nicht mehr so viele Leute beschweren. Ein Moment. Wiese. Ich muss das Weihnachtsding auf meinem Panzer positionieren. Josh, vielen Dank fürs Reinschauen. Vielen Dank. Ist der Flieger ein Bot oder ein Player? Sorry, hattest du gerade noch gefragt, habe ich gar nicht darauf reagiert. Ne? Alles hier sind menschliche Spieler. Bots gibt es eigentlich nicht. Es gibt so Sonderevents oder verschiedene Spielmodi, die du spielen kannst. Da gibt es Bots. Der Nikolaus, der hier gerade durchs Bild fährt, ist ein Bot. Aber sonst sind in dem Spiel alles menschliche Spieler. Ich danke dir nochmal für den Raid. Sorry, dass ich gerade ein bisschen abgelenkt war. Und komm, warte mal. Hoppala. Ich muss meine Maus nämlich ein bisschen individualisieren noch. So. Nein, ich kann meine Maus nicht mehr individualisieren. Ich lass Da dir... müssen halt Bodypillows gehen. Genau. So. Dann, Leute, lasst dem guten Josh nochmal ein Follow da. Und wir spielen eine Runde Maus. Wer ist denn noch nicht bereit? Ist das wieder Arktos? Ich bin noch nicht bereit. Ich will noch die Feuerwerkskanone auf den Turm setzen. Hoffe auf Maus jetzt mal im Arcade. Wir machen eine Abstimmung. Wollt ihr Maus wirklich in Arcade sehen? Oh Gott.